Third canto, chapter 22, verse number 9. Priyavrata. Priyavrata. Uttanapada. Uttanapada. Swasa. Swasya. Yam. Yam. Duhita. Duhita. Mama. Mama. Anvichchati. Anvishati. Patim. Patim. Yuktam. Yuktam. Vaya Shila Guna Adibhi. Vayasya Guna Adibhi. Priyavrato na Priyavato Tanapado. Priyavrato Tanapado. Swaseyam Duhita Mama. Swasyayam Duhita Mama. Anvichchati Patim Yuktam. Anvichati Patim Yuktam. Vaya Shila Gunadibhi. Vayashila Gunadibhi. Priyavrato Tanapado. Priyavrato Tanapado. Swaseyam Duhita Mama. Swasyayam Duhita Mama. Anvichchati Patim Yuktam. Vishati Patim Yuktam. Vayakshila Gunadibhi. Vayashila Gunadibhi. Priyavratotanapado. Svasyam duhita mama. Swasam Duhita Maha. Anvichati patim yuktam. Anvichchati Patim Yuktam. Vayashila gunadibhi. Vayakshila Gunadibhi. Priyavrato Tanapado. Priyavratotapanado. Swasyayam Duhita Mama. Swaseyam Duhita Mama. Anvichati Patim Yuktam. Anvichchati Patim Yuktam. Vayashila Gunadibhi. Vayakshila Gunadibhi. Ladies? Priyatavratanapado. Swaseyam Duhita Mama. Anvichchati Patim Yuktam. Vayaseva Gunadibhi. Priyavratotupanado. Swaseyam duhita mama. Swaseyam Duhita Mara. Priyavrata Uttanapado. Priyavrata Uttanapado. Priyavrata and Uttanapad. Priyavrata и Uttanapade. Priyavrata Uttanapadi. Shwasa. Шваса. Sister. Sister. Сестра. Iyam. Я. This. This. Это. Duhita. Духита. Daughter. Дочь. Mama. Мама. My. Моя. Maya. Anvichchati Anvichati. is seeking. Ищет. Patim. Патим. Husband. Мужа. Yuktam. Юктам. Suited. Который подходил бы ей. Vaya Shila Guna Adibhi. Ваяшила гуна адибhi. By age, character, and good qualities, etc. По возрасту. Translation. My daughter is the sister of Priyavrata and Uttanapada. She is seeking a suitable husband in terms of age, character, and good qualities. Моя дочь, сестра Приявраты и Уттанапады. Сейчас она ищет себе мужа, который подходил бы ей по возрасту, складу характера и, подобно ей, был бы наделен всеми добродетелями. Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The grown-up daughter of Swayambhuva Manu, Devahuti, had good character and was well qualified. Therefore, she was searching for a suitable husband, just befitting her age, qualities, and character. The purpose of Manu's introducing his daughter as the sister of Priyavrata and Uttanapada, two great kings, was to convince the sage that the girl came from a great family. She was his daughter, at the same time the sister of Kshatriyas. She did not come from a low-class family.
Manu therefore offered her to Kardama as just suitable for his purpose. It is clear that although the daughter was mature in age and qualities, she did not go out and find her husband independently. She expressed her desire for a suitable husband corresponding to her character, age and quality, and the father himself, out of affection, took charge of finding such a husband. Комментарий. У Сваямбувы Ману была взрослая дочь по имени Девахути, которая обладала безупречным нравом и была наделена всеми добродетелями. Она искала себе достойного мужа, который подходил бы ей по возрасту, качествам и складу характера. Называя свою дочь сестрой двух великих царей, Прияврата и Утанапады, Ману хотел убедить мудреца в том, что Девахути принадлежит к великому роду. Она была дочерью и сестрой кшатриев, а не девушкой без роду и племени. Ману предложил ее в жены Кардаме, поскольку знал, что мудрецу нужна именно такая жена. Отсюда следует, что хотя дочь Ману была взрослой и обладала множеством достоинств, она не стала сама искать себе мужа. Девахути поведала отцу о своем желании выйти замуж за достойного человека, который подходил бы ей по складу характера, возрасту и качествам. И отец из любви к дочери сам позаботился о том, чтобы найти ей подходящего мужа. Omagana Timirandasya Gananjana Shalakya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. That's an interesting prayer because it covers everything. Это интересная молитва, потому что она охватывает в себе все. But then we say individually, as it says Shri Guru and all gurus and all Vaishnavas. И она говорит Шри Гуру, но это имеется все гуру, все вайшнавы. Vandeham Shri Guru and all, and then it says the 6 Goswamis. А потом они упоминаются также в ней 6 Госвами. And Advaitam, Avadutam, that's Advaita and Lord Nishananda. Это Адвайта, Avadut. это имеется в виду Адвайта и Господь Нитянанда. And then Radha and Krishna and then Vishaka and Lalita. But then we go on and offer specifically to different acharyas and Lord Chaitanya. There's no limit how many, sometimes in some of the books of previous acharyas they have 4 or 5 pages of prayers just listing off the names of so many То есть в devotees. этой первой молитве там все упомянуты, но потом продолжается индивидуальная молитва каждому. И есть книги ачарьев, где мы видим, что просто несколько страниц — это прославление в виде молитв, то есть это бесконечно может быть. The Chaitanya Leela, the Chaitanya Charitamrita chapter, Adi Leela 8 and 9, just all names of devotees, the little descriptions of all these great devotees. Например, читание Чаритамрити в Ади Лиле 8.9, там просто описываются имена этих разных великих преданных. And that can go on forever, see. И это может бесконечно Because the number of продолжаться. devotees is expanding all the time. Потому что количество преданных все время It's always увеличивается. good to glorify, remember and glorify devotees. И это всегда очень хорошо помнить, вспоминать и прославлять преданных. So here, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Budale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Nirviseshtani Paschitas Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. So, all Vaishnavas. Все вайшнавы. Think about that if you really do that. Because И подумайте, если вы действительно будете это делать. we have, at least I have, like Bhaktivinoda, he lists offenses to devotees. И Бхактивинод Такур перечисляет оскорбления, которые нужно нести преданным. So the first one is okay, easy, to physically punch a devotee or kill a devotee. Первое — это очень легко и понятно, то есть это insult. физически ударить, оскорбить или убить преданного, это очень непонятно. But then it says to not become blissful on seeing a devotee.
А, например, второй вид оскорбления он напоминает не впасть в экстаз при виде других преданных. Это оскорбление. So usually there's some devotees we think, oh God, Иногда мы видим Why did некоторых he преданных come? и думаем, о нет, I don't want to опять see он. this one. Я не хочу его видеть. But we should become joyful to see because Krishna is happy to see Но мы devotees. должны радоваться, когда That's видим a- другого преданного, потому что Something Кришна to think им about, рад. you know. That's it. Это что-то, Pray to над чем Krishna. нам надо размышлять. So I was going to say, see, Priyavrata and Uttanapad, they're very, very famous. И я хотела сказать, что Прияврата и Уттанапада, они очень известные личности. Uttanapad is the father of who? Чей отец Уттанапада? Dhruva. Друва, это отец Друва. So he was a king at least of the entire earth. I don't know how То big. есть он как минимум был царем всей земли. Priyavrata, there's a long thing about him in the 5th canto. И очень много описано по Yeah. поводу Приявраты в 5-й песне Śrīmad Bhāgavatam. He was brahmachari, he was studying with Narada Muni, and he was completely happy. И он был брамачари, абсолютно счастливый, и учился под Нарада Муни вместе. But then, I guess his father told him, you got to take over the universe. А потом его отец дал ему наставление, что он должен взять And шефство над Вселенной. he didn't want to стать do царем. it. Но он не хотел. But then Narada Muni came and Lord Brahma, and then they told him, you should do it. Но потом вместе с Нарада Муни они обратились к Господу Брахме, и он сказал, ты должен это сделать. So then he was married. He did many, many things. И так он и Amazing, женился, miraculous и things. сделал много удивительных, неповторимых вещей. And Uttanapad was a great king also. So И you Уттанапада know, также by был saying великим this is a царем. sister of them, that means she must be pretty И good. когда говорится тут, что она Девахути ихняя сестра, то значит она, это значит что-то очень хорошее. Although you can't know for sure. Но на самом деле наверняка невозможно знать до конца. They have that saying in America, you can't judge a book by looking at the cover. И в Америке есть фраза, что нельзя судить по книге по обложке. Because they have many people designing the covers to make books look Потому good. что многие люди, они делают дизайн But you can книги get так, чтобы some она была idea. привлекательной. Ну, какую-то идею они можно по обложке получить. But there was a song, you know, you can't judge a sister by looking at the brother. Но была такая песня, что вы не можете понять и судить сестру, Can't смотря judge. на ее брата. For sure. То есть вы не можете But понять наверняка, смотря Probably, на you Ну, know, то есть примерно можно somebody будет comes from a понять. family where, you know, really good, then probably they're very good also. То есть, если, например, кто-то выходит Chances из хорошей are. семьи, то шанс того, что они тоже будут хорошие, велик. So he's telling him now, you know, looking for a husband. И они говорят тут, что она ищет себе мужа. So Kardama, you know, even though he was a completely renowned sage, he had some desire for marriage. И несмотря на то, что Кардама был абсолютно отреченный, мудрец, у него было какое-то But that- желание жениться. Not exactly lust, you know. Но это не Just- то, что мы подразумеваем под вожделением. It was a divine arrangement because Kapila was going to appear. И это было свыше, заранее запланировано, потому что должен был прийти Господь Капила. So Krishna doesn't need, you know, mother and father to appear, but sometimes he does it. То есть Кришне не нужен отец и мать, чтобы прийти, но явиться, но Right. иногда он это делает таким образом. Like we need, you know, in order to take birth. Нам, например, обязательно нужен мать и отец, чтобы... But we don't have any родиться. choice. У нас нет выбора. Krishna, he just chooses to benedict certain devotees, you know, to appear as their child. Но Кришна — это его выбор, и он таким образом дает особую милость определенным преданным, явившись как их ребенок. But he can appear out of anywhere. Но он может явиться откуда угодно и как угодно. You know, like, well, Varaha just came out from the nose of Lord Brahma. Например, как Господь Вараха, он явился из носа Господа Брахмы. Nrsimhadev apparently came out of a pillar, but you Но know, Господь Нарисимха очевидным образом вышел из he didn't столба. take birth. You Он know. не родился, как мы это понимаем. He didn't evolve or whatever. Он не там возник I как-то. don't know, Matsya and Kurma, they just suddenly were there. You А, know. например, и Матья, и Курма, они просто неожиданно, And они they уже did были their Leela and they're gone. там. И они выполнили свою лилу, и потом опять как-то вот They didn't исчезли. have childhood and У all. них не было там детства или что-то такое. But Kapila, well, that comes later, but he grew up right away.
И дальше это будет упоминаться, но Капила, он вырос сразу же. So the deal was he'd marry, and then as soon as the son is born, he leaves. И он быстро женился, и как только родился его сын, он ушел. So that's Krishna. He can do these kind of things. И таков Кришна, он может делать такого рода вещи. And the daughter, she's, telling her father, I think I should have a husband, and I want one with И certain... дочь тут говорит, что я хочу Type мужа of husband. определенными качествами, склада и так далее. Тут упоминается. Generally, it's like that. Of course, the Swayambara for Kshatriya women, they choose. Обычно делалась сваямвара для женщин-кшатриек, чтобы они могли выбрать. But the father sets it all up, to sort out to get the good man. Но тут в данном случае отец все устроил таким образом, чтобы получить хорошего мужа. Not like the modern, they've twisted it completely backwards in India, where the man will come and tell the father, you give me so much money, I'll marry your daughter. Это не то, что происходит сейчас, где все перевернули с ног на голову, где мужчина, например, в индийскую семью приходит и говорит, ты мне дашь эту дочь, и я тебе дам столько-то денег за это. Like the Druze people, they told us. Like man comes to family and picks woman and gives money like this? No, the father has to pay the man. Okay. That's the so-called dowry, but it's completely backwards. То есть отец дочери, он платит, чтобы мужчина вышел за нее замуж, взял ее в жены. Fathers are desperate, they'll promise and they don't have the money, but they'll say, I'll give you so much money. Но иногда отцы, они в таком отчаянии, у них нет денег, но они говорят, я достану тебе необходимую сумму. It's supposed to be the man has to fight, prove himself. Но должно быть таким образом, что мужчина должен сражаться и Because доказать getting a себя. good wife is, important. Потому что заполучить хорошую жену это очень важно. Like the Druze, they said, the boy will come and say, I'd like to marry your daughter. Как, например, у друзов мужчина приходит, и он может сказать, я хочу взять женой вашу дочь. Father say, okay, build a house and И show тогда me. отец говорит, хорошо, давай Come построим back дом. after you built the house and show me what you can offer И me. после того, как ты построишь дом, приди ко мне и покажи, что ты можешь мне предложить еще. He doesn't go begging, please, take her out of pity. Он как бы не приходит и не умоляет там из жалости, чтобы ему дочь. Kali Yuga, everything is all messed Но up. в Кали-югу все с ног на голову. I saw one Indian magazine, newspaper in America. И я видел один индийский магазин в Америке. And there were so many ads for looking for husband. И там было просто бескрайнее множество объявлений таких, ищет замужество. Many times it's a brother. Beautiful Gujarati girl, master's degree, blah, blah, blah. Unfortunate divorce, will marry anybody. Please. И, It например, doesn't matter where you come братья from. иногда пишут, гуджаратская женщина, такая-то степень, такие-то качества, неудачный развод, выйдет замуж. Because they get their big education in America, they marry some American, doesn't work. То есть они получают хорошее образование в Америке, выходят замуж, это не работает, разводятся, и вот потом так. But in this case, it's, he's telling them, please take my daughter, but В данном случае not offering anything else. он говорит, пожалуйста, прими мою дочь, не предлагает больше ничего другого. He knows that it's the best thing for the daughter to be married to him. He doesn't say, you marry my daughter and I'll make you the king. То есть он знает, что это лучшее, что he может could, быть. Manu could do that. He could have made him the king of Для его anywhere in the universe. дочери вот эта вот пара, и он не Unlimited предлагает wealth. ничего другого, не предлагает, он как Ману мог ему предложить, я сделаю тебя царем или еще что-то, но он просто предлагает свою дочь в жены. But he could recognize the saintly qualities, and he wanted his daughter to have that chance. Потому что он мог распознать духовные качества в Кардама-муни, и он хотел, чтобы у его дочери был хороший шанс, возможность. There's one story of a woman and found her own husband. Есть одна история о том, как женщина нашла сама себе мужа. His name was Savitri. Her name. Савитри. So she was extremely highly qualified. Она была очень высококвалифицированная. And, it was time to get married. The father was, and everybody said, no way, I can't, she's too good. И пришло время выдавать ее замуж, но отец сказал, я не могу, None она of the слишком princes хороша. would marry her. Никто из... what? They thought she's so beautiful and so everything. They were afraid. То есть они думали, что из-за того, что она такая красивая и могущественная, что все будут бояться на ней жениться. So finally the father realized he had to let her go find somebody. И отец понял, что он должен отпустить ее, чтобы она кого-то сама себе нашла.
So he sent one minister and they went out. То есть и они отправили одного министра и отправили его. And somewhere in the forest, somewhere she saw one boy. И где-то в лесу она приметила одного мальчика. And she said, I want that one. И она сказала, я выбираю его. So they went back and told the father. И они вернулись, рассказали отцу. So the father called Narada Muni. These were like high-class И people. отец позвал Нарада Муни And told Narada Muni. и рассказал это все Нарада Муни. And Narada Muni looked upset. И Нарада Муни, ну, он как бы расстроился. So the father said, what, he's no good or И он what? спросил, ну, почему ты расстроился, он плохой кандидат? And he said, no, he's very good. И он сказал, нет, он очень хороший кандидат. But, you know, by some politics, he and his father have been kicked out of their kingdom. Но из-за какого-то политических нюансов он и его отец были выкинуты из царства. And he's cursed to die in 6 months. Or И он проклят на то, что через 6 месяцев So он оставит then тело. your daughter will be a widow. То есть твоя дочь станет быстро вдовой. But she wanted him, so Но она выбрала его, поэтому they agreed. они согласились. Then, so the time came and he died, you know. И пришло время, и он оставил тело. And Yamaraj came. И пришел Ямарадж. And she was begging, no, take my husband. И она начала умолять его, пожалуйста, не забирай моего супруга. And then Yamaraj said, okay, И Ямарадж сказала, хорошо. you can have, I can't give your husband back because he's dead, but you can have anything else. И он сказал, хорошо, я тебе могу дать все, что угодно, твою просьбу любую исполнить, но не могу вернуть твоего мужа, потому что он уже умер. So she said, I want to have many sons. И она сказала, я хочу, чтобы у меня было много сыновей. So Yamaraj said, okay, И Ямарадж сказал, хорошо. and went off with the husband. И начал идти дальше. Ну, как She бы, said, wait, И она сказала, погоди. how am I supposed to have sons without my И husband? она сказала, как я заведу себе всех этих сыновей, если у меня You нет мужа? promised. Ты же обещал мне. So Yamaraj had to give back. И Ямараджу пришлось вернуть жизнь мужа. She outsmarted Yamaraj. Потому что она как бы была, ну, как обхитрила And then Ямараджа. somehow they got the kingdom back and everything. Ну, то есть и таким же образом они получили все царство и свою славу назад. So anyway, this is, you know, when we hear about the ancient culture and how people functioned, and still you find in some countries a little bit still like И this. мы тут видим, как действовали в древних культурах, как они себя вели, но также в некоторых странах мы еще можем найти отголоски этих вещей. Like I know one of our Indian men we knew in Japan, he was old. И мы знали одного пожилого престарелого индуса в Японии. He said when he was like 17 or something, Когда ему было 17 лет, где-то так, his grandfather was dying. его дедушка оставлял тело. And the grandfather said, I want you to be married before I die. И дедушка сказал, я хочу, чтобы ты женился до того, как я умру. So here's the name of 2 girls, you decide which one you want. Тут есть вот два имени двух девушек, выбери, какую тебе He didn't хочешь. know either one of them. Он ни одну из них не He знал. just said, I wanted to please my grandfather. И он сказал, я хотел So he удовлетворить. picked this one, and Я хотел удовлетворить девушку, он сказал, дедушку умирающую, и поэтому просто выбрал какой-то. they вид. lived until they died. И они жили вместе до Had умерли. 7 kids or У них something. было 7 детей, они жили вместе, пока So они it's не very умерли. inconceivable for the Western То есть trained. для западных людей это просто непостижимая вещь. But even in India now they have the arranged marriages and they have the love marriage, they call И даже в Индии сейчас есть организованные свадьбы, есть свадьбы по любви. it. The lust marriage. То есть это по вожделению. And the divorce rate for the love marriage is quite high. И процент So the разводов arranged на marriages, замужество not по very- вожделению любви гораздо очень высокий по сравнению с теми, которые Because they're more cultured people, more sattvic kind of people. Потому что ну, те, которые более организованно действуют, они более культурные, более сатвичные. Prabhupada said in the very beginning he arranged some marriages. И в начале Прабхупада, ну, он организовывал некоторые свадьбы. And then, very shortly they wanted a divorce. Но очень быстро они хотели все разводиться. So he just said, he said, he said, they're too lusty, you have to find your own. И он сказал, они все слишком много у них Didn't want вожделения, anything to do пусть with сами разбираются, не хочу с этим иметь дело. He said, they should just know 2 things. Они должны знать только две вещи. They had to get their own money Они должны зарабатывать сами деньги, and they will suffer. и они будут страдать. So he didn't arrange anymore. То есть после этого он никому не организовывал своих But пар. he liked good families. Но он любил очень хорошие семьи. So, the arrangements in Vedic culture, or if you want to, I don't know what it's called, but Sanatana Dharma, it's actually very important. And Yudhishthira
was asking questions about everything to Bhishma. И, ну, организованные отношения, вообще санатана дharma, это очень важный момент, и Юдхиштира, он задавал очень много вопросов относительно вообще всех тем. And he asked about arranging marriage. И он также спросил относительно организованных браков. Because the king has to know about these things. Потому что царь должен знать относительно всех этих вещей. And he told him all these, the astrology and the family lines and all these И он, different things. Бишма ему ответил, что он говорил Юдхиштира с Бишмой, и он ему объяснил все вот эти астрологические нюансы, семейные нюансы. But then the final thing is they have to like each other. И он сказал, как заключительный момент, что пара, они должны нравиться друг другу. Not that the father just says, you marry this one because he has a lot of money. Но не потому, что отец говорит, выходи за того замуж, потому что у него You много marry this денег. girl because then I can get partnered with her father. Или, например, выходи замуж за этого молодого Doesn't человека, work. потому что мы станем партнерами с его отцами. Это не работает. And he even asked, he said, what, like say a girl gets married. Например, This is very strange, it's in the Mahabharata. это странная Added история, it но in упомянута one. в Махабхарате, что девушка выходит замуж, And they find out she's already pregnant. и они узнают, что она уже беременна. Who is the father? Кто отец? The one who made her pregnant or the one who takes care? Отец, и то есть они задаются вопросом, кто отец, тот, кто ее сделал беременной, или тот, кто ее взял в жены и будет воспитывать, So he said the one who takes care. тот, кто будет воспитывать. И ответ был, что тот, кто будет воспитывать. Now, like in America, they have sometimes there's a child that's abandoned or, taken away from the parents because they're no good. И, например, сейчас в Америке много такого есть, что брошенный ребенок, и его забирают от Many родителей, times. потому что они не следят за ним как следует. И это много происходит достаточно часто. And then some other family takes care of them И, for например, maybe many years. И, например, другая семья берет And they're его very close. и заботится о нем в течение многих лет, они уже становятся очень близки. Then the birth mother comes, I want my child И back. потом та, которая дала ему жизнь, просто родила его, приходит и говорит, я хочу назад And ребенка. legally they give back to the, И легально по закону они должны отдать этой матери. and the child doesn't like that. Но ребенку это вообще не нравится. He's attached to the, Потому что он уже привязался к тем, кто его so they воспитывал. just, everything is all topsy-turvy, Kali. То есть все совсем наоборот в Кали-юге. But by hearing of these great personalities, we can think of what we should be anyway. И слушая и думая об этих великих личностях, мы можем примерно понять, к чему нам стремиться. That's why we want to hear about the Goswamis and says, just by bowing to the Goswamis. Поэтому мы хотим слушать много, например, о Госвами и кланяться им. Everybody wants to hear about Prabhupada. Все хотят слушать про Прабхупаду. But, we have to aspire that maybe Prabhupada told us you can be like, nobody can be like him, but can be something like И Прабхупада говорит, нам надо стремиться к тому, чтобы, как-то, qualitatively. какие-то качества развить, повторять за ними. Такие, как Прабхупада, мы прям не станем, но мы должны стремиться. в ту Now сторону. this movie is finally coming. И наконец-то выходит этот фильм про Прабхупаду. Yadabar Prabhu has been working on. Ядубар Прабху очень над So- ним работал. Showing on the internet the previews, it's just amazing. И есть вот эти короткие, как трейлеры, и уже крутятся в интернете, можно увидеть, это And удивительно. this one is, like, not just for devotees who, can tolerate, but it's very high standard, so it's going to be released in theaters all over the world. Этот фильм не просто фильм, предназначенный узко для преданных, этот фильм на широкую аудиторию, он будет везде рекламирован и показан в больших кинотеатрах по всему миру. Originally it's going to be called Acharya, И оригинальное название фильма это «Ачарья». but then they changed it. Now it's called Hare Krishna, the mantra, and the man who. То есть раньше изначальное название должно было быть «Ачарья», но они поменяли на это «Харе Кришна», мантра и So человек. devotees are already buying tickets for the first show. Преданные уже покупают But it's in билеты theaters, на it's первые not показы, которые будут в Not just that кинотеатре. devotees watch it at home on television. Не то, что преданные там дома только все там в экране. And that will смотрят. really help to establish, people knowing what Prabhupada И это поможет очень установить is preaching. о том, кто такой Прабхупада. And everybody loves to hear about that, И всем очень нравится слушать про это. And talk about Prabhupada. И говорить. Like when we travel, so-called disciples of Prabhupada,
People always ask, they want to hear about Prabhupada. И когда мы так They называемые think ученики we know Прабхупады about Krishna. путешествуем, Right? они всегда Yeah. просят, чтобы What мы was your рассказали experience with что-то о Прабхупаде, Prabhupada? каков ваш был опыт с Прабхупадой. Всегда спрашивают. Now, nowadays, most devotees, have so much access to Prabhupada that we never had. А сейчас, сегодня, у преданных есть столько много доступа к Прабхупаде, которых у нас в свое время даже не было. There was not very many cassettes of his classes available. Почти не было кассет с его классами No movies доступности, in the time не that было he was- фильмов тогда, No internet, не было интернета, so we never knew where he was и or мы what he никогда was не знали, doing. где он и что он делает. Now anybody can watch all the movies and hear everybody talking about И that was сейчас with все him. могут посмотреть все фильмы о нем, все воспоминания прослушать о нем. And all the books are Все, available. и все книги That's the доступны. most intimate association. И это на самом деле самое личное, самое интимное общение с ним. Prabhupada said the books are better than I am. И он говорил, сам Прабхупада говорил, что книги гораздо he лучше, put чем я, There's everything into the потому books, что он вложил все в эти the книги. purports, because that's what's Комментарии. there for everybody, И это комментарии они для and it's всех. always there, И он всегда там and доступен. any number of people can be read the book at the same И time. любое количество людей all over the одновременно world. могут читать эти книги по всему миру. Like it's constantly, there's so many Śrīmad Bhāgavatam classes going on now. И постоянно проходит такое большое количество уроков по Śrīmad Bhāgavatam. Whoever's in this time zone, but then Все, кто в этой временной зоне у них сейчас it just проходит. keeps moving И around. оно So, вот так вот по всем временным зонам проходит, и везде проходит So- Śrīmad Bhāgavatam. It's so much access to Prabhupada by the books and by his teachings, Очень много Прабхупады. all Prabhupada's female И disciples. сейчас очень много выставляют воспоминания о Прабхупаде и Малати. Она ходит и интервьюирует всех учениц, женщин и воспоминания. Ее книга скоро тоже будет There's a готова. lot of ladies to talk to, and then they have so many intimate experiences. И потому что скоро будет эта книга, очень много маточ, которые... And you есть learn a lot воспоминания, because это it was очень different. The много. men were all, competing to be in charge and be the big shot. The women were more simple. И мужчины всегда соревновались в том, кто там будет занимать какие-то важные должности, а женщины всегда были проще. Prabhupada said, I lost my mother when I was 14 years old. Прабхупада говорила, потерял мать, когда мне было 14 лет. But he said, now I have so many little mothers. А теперь у меня He's столько naming маленьких off мамочек. the devotee ladies. И это он обращал вот эту фразу к The женщине. Govinda Dasi, she traveled with him for a couple of years. Например, Говинда Даси, она несколько лет с Prabhupada ним always said she's like my путешествовала. mother. She's always worried about him. И он говорил про нее всегда, она Taking как care моя of мать, him. она всегда обо мне беспокоится, заботится. So he was the guru, but he said they called him his mothers. Хоть он был гуру, он называл And их he своими let them матерями. serve like mothers. И он позволял им служить себе, как мать служит. So anyway, it's very interesting to always hear. And these things, for us, for me, many things I'm hearing for the first time, because during Prabhupada's time we didn't get that much, Maybe once in a month or something you get a letter from Prabhupada's secretary that told a few things. What he И я was сам doing. узнаю многие вещи и That would слышу come out впервые, from you. потому что во времена Прабхупады у нас не было так много доступа, и там, может быть, раз в месяц или как-то так секретарь Прабхупады присылал какое-то письмо, что-то рассказывал. Now if some guru gets in the hospital, it's all over the world, what his blood pressure is and what the infection Например, если is, сейчас какой-то what's the name гуру of the doctor, попадает в and больницу, то в what интернете medicine he's taking. сразу And, по всему миру вся информация, у него какое давление, какая кровь, как он себя чувствует, как зовут врача и так далее. Это сразу весь мир узнает. but Prabhupada, in Vrindavan, they had to go to Delhi to call another country. А когда был Прабхупада во Вриндаване, им пришлось поехать в Дели, чтобы позвонить в другую страну. And you couldn't just dial like you can now. И нельзя было просто набрать телефон и позвонить. как Right now in сейчас. India it's very easy. Сейчас это легко в Индии стало. Any phone you can call very С любого cheaply. телефона можно набрать. They had to go to Delhi and then you had to say book a call. И надо было поехать в Дели и I want to call забронировать Los зал. Angeles И надо было забронировать, что я They хочу say, позвонить "Wait, в Лос-Анджелес. И until говорили, they could get the connection. и говорили, ждите, пока мы не сможем связаться. Sometimes a couple of days. Иногда это несколько дней So it занимало. didn't have fax.
Не было факсов тогда. You could send a telegram, but then telegram you don't put much information. И телеграммы слали. Даже в телеграммы нельзя было много информации, ну, как бы... But we had the books, and we were saved by the books. Но у нас были книги, и мы были обезопасены книгами. And a special mercy, actually, Это была to help особая us милость. understand the importance of the books. Понимание важности книг. Now with so many other things, some devotees don't pay enough attention to the books. И из-за того, что сейчас так есть много других вещей, преданные не обращают достаточного внимания на книги. But whatever kind of education we're getting, got to read the books. И неважно, какого рода образование мы получаем, мы должны читать книги Прабхупады. Personal ecstasies. Его, это личный экстаз Прабхупады. Of course, we have so many recordings. He was very, very careful from the very beginning to record everything. И также у нас есть и записи, и он был очень-очень внимателен к тому, чтобы все его лекции были записаны с самого начала. In his early diaries, if somebody gave a tape recorder, it didn't work. You know, get another one. И в начале его дневниках видно, что ему дали какое-то записывающее устройство, оно не работало, и потом было другое. And then it was big, like this big, you know. Потом вот был такой громадный записывающий With the аппарат reels. с двумя бобинами. And the tapes, they get jammed up. И все время пленка там зажевывалась. And Umapati, he was a technician, and he said if the thing got jammed up, Prabhupada would stop the lecture until Если, например, там был техник, если бы зажевывалась пленка, то Прабхупада просто останавливал лекцию и ждал, пока это все разрешится. he was careful to preserve that also. Он был очень внимателен для того, чтобы сохранить все вот эти вот So записи. now we have access to thousands of lectures. И теперь у нас есть доступ к тысячам лекций. And devotees collected all the letters. И преданные собрали все письма. Otherwise, the letter came to one person or maybe one temple. That's it. Nobody else. Иначе, если бы их не собрали, то письмо приходило к одному Now преданному или в everybody, один храм, и все. anybody can just Ну а сейчас мы просто нажатием кнопки можем put in whatever you're looking for and zap it up. You know. найти, что мы ищем, и быстро это So прочитать. this is Maya is providing a lot of facility. Майя нам предоставляет много возможностей. All this technology, which is mostly used for undevotional things. Всю эту технологию она предоставляет, она в основном используется для вещей, которые не связаны с преданным And we can служением. use it. Но мы можем ее использовать. Like Indraduna Maharaj some years ago, he lost his voice. Например, несколько лет назад Индрадюмна Махарадж потерял свой голос. You know, because he'd been doing lots of Harinam every day for many years. Потому что он делал много харинам каждый день в течение многих лет. They didn't have any speakers then. И у них не было тогда микрофонов. You know, they didn't have all this. Не было вот Even, этих, you know, like a portable speaker. или даже batteries. такого переносного микрофона. не Just было. shouting. Они просто орали во время харинам, что Now, you know, you got a little thing like сейчас this вот that can такие blast away. маленькие спикеры есть, и весь этот звук по всему району Krishna is разносится. helping. Кришна помогает. Even when the Beatles first toured and they did these big shows in the stadium, nobody could hear it because they didn't have these gigantic Или speakers. даже когда Just had Битлы, these, you know, Marshall amps like this size thing. они когда делали свое турне, то они когда пели, были громадные стадионы, уже людей набитые, и их не было слышно, потому что у них не было громадных колонок вот такого And everybody размера. was screaming. И все просто орали. So they said they couldn't even hear themselves. И они сказали, что мы даже сами себя не слышали, потому что был такой... They said, Ringo said he just watched the way that the others were jumping and then he kept the beat. И он Didn't know what they were Ринго saying. говорит, он просто видел, как другие прыгают, и он под них пытался как бы ритм What to speak, держать. but people still, you know, crying. Ну и люди так себя вели примерно. So things have changed. You know, now we can have these, you know, kirtan festivals with 10,000 people and they А have сейчас speakers. времена изменились, мы можем Everybody заводить can hear. киртан, фестивали на 10 тысяч человек, и все будут все слышать. It's not easy to get that arranged. Но это не просто организовать такие вещи. I went to that Sadhu Sangha in America in the Dunamar. Я был на фестивале Саду-санга в Америке, который организовал It's a big, big room. Громадная комната. And they got one expert devotee from Australia came a few days ahead and И measuring everything and putting the speakers in just the right place and everything. они вызвали everybody специалиста can hear преданного it. из Австралии, который за несколько дней приехал, чтобы измерить Speakers комнату all over the и вымерить, place. где должны стоять колонки, чтобы всем все было слышно. The early days, you know, didn't even have that kind of stuff. В ранние дни не было ничего такого подобного. They didn't have video cameras. Даже не было видеокамер. We had movie cameras, but they weren't very sophisticated in Prabhupada's time. Были кинокамеры во времена Прабхупады, но они не были очень такие
развиты. I remember one time in Los Angeles, one devotee, his father worked in television or something. И в Лос-Анджелесе, помню, был отец одного преданного, он работал на телевидении. So they were going to record Prabhupada. И они собирались заснять Прабхупаду. And they brought in these huge cameras, И они принесли эти you know, громаднючие big камеры, cables on, такие кабели жирные, and big lights. громадные фонари. And if you see those, there's a couple of them, you see Prabhupada, it's like, because these lights in his И face. это были такие сильные фонари, что So просто he finally Прабхупада just said, don't do it. не мог смотреть, и он сказал, отказался. Говорит, не So we надо. don't have very many, you know, now we're on international broadcasting with a little tiny Из-за machine. сильных фонарей он отказался, и поэтому нет так много видео. Но сейчас, например, мы вот в прямой трансляции международной по всему миру. Prabhupada is also available. Но Прабхупада так и так доступен очень. I saw on the ISKCON Desire Tree, На сайте Искон Desire 3 я I видел. clicked on one Prabhupada lecture, На одну лекцию Прабхупады я нажал. and they have the Prabhupada talking, and you see his picture, and then, but they have what he's saying also. You can read it at the И same. там идет видео, стоит фотография I have Прабхупады, that program, but I идет didn't know it was лекция, on the и internet. также параллельно идут титры того, что Good он way to learn говорит. English, Если кто-то хочет английский because you can выучить. hear Prabhupada speaking, and Потому что вы можете слышать, что он говорит, и I также mean, you can do читать. that anyway on your computer, but then you have to keep clicking, you know. But it's already automatically. Также в компьютере это можно делать, но там надо все время кликать, а там на сайте это автоматически само идет. So everything is really meant for glorifying Krishna, but you know, we have to take advantage. На самом деле все предназначено для того, чтобы прославлять Кришну, и мы должны, взять над этим шествие, должны использовать это. So even just a few devotees, like last night, we had a really good speaker. И даже, например, как вчера было всего пару преданных, но у нас были очень хорошие колонки. So people could hear us. Поэтому люди нас слышали. Even a few small party. Даже когда маленькая группа, то нас слышали хорошо. And by Krishna's grace, we didn't have cars, so we chanted much later than usual. И по милости Кришны у нас не было машины, чтобы вернулся, поэтому Waiting for the мы car. гораздо дольше Right? воспевали, пока That ждали, was пока a за нами good deal. приедут. То есть You это know, otherwise, достаточно it's we gotta go. хорошо сложилось, потому что иначе мы обычно все надо идти. А тут To мы wait, ждали. so you just keep chanting. Поэтому мы просто продолжали воспевать. That's what life is meant for. You И это то, для чего жизнь know? Giving the предназначена. holy name to everybody. Давать святое имя всем. Okay, so now from this on, and we'll hear more about. They didn't have Manu didn't take them back to his planet and have a huge wedding either. И с этого момента Just далее had some, Ману не вернул их на свою планету и не закатил громадную свадьбу. like nowadays, these rich men, they spend millions of dollars for the daughter's wedding. Например, сегодня, в наши дни, богатые люди, они делают очень шикарные, богатые свадьбы для своих дочерей. It's so ridiculous. Like in India, so many people, there's no food and no house. И это просто как-то глупо, The потому rich что... men spend millions of dollars. Это глупо, потому что, например, в Индии столько Like a людей, которым contest. нету где жить и нечего кушать, а богатые люди закатывают свадьбы на миллионы долларов. Who can spend the most money? И то есть такое, как соревнование, кто может больше потратить. And it's not proper, Но это неправильно. Should be trying to help everybody. Они должны стараться помочь So всем. we spend our money for spreading the holy name. Мы тратим наши деньги на то, чтобы распространять святое имя. But it just so happens that weddings are very attractive, and when we have a wedding, you get a lot more people to come to the temple. Но так уж получается, что свадьба это очень привлекательное мероприятие, привлекает Right. людей, и в эти So if you have a праздники little можно bit of a привлечь big больше wedding, людей в храм. It attracts more guests. И поэтому, если, например, тут свадьба, это привлечет больше гостей. So therefore, we can do a little bit, but we don't need to spend millions of dollars. Поэтому мы, да, можем отмечать как-то свадьбу, но не тратить на нее миллионы долларов. Okay, Śrīmad Bhāgavatam. Jai. Shishi Gritai Gaur Chandriki. Jai. It's a very beautiful dress and Красивый background are really костюм nice. и фон красивый, It's like really transcendental. очень The трансцендентный. colors and everything. Цвета и все прочее. Yeah. Nice to have so many artistic people around. Очень хорошо, когда столько артистичных, Right. талантливых людей рядом. Any comments or questions? Какие-то вопросы или комментарии?
Yes. В стихе сказано, что она ищет себе мужа, подходящего по возрасту, характеру и обладающим тем же достоянием. Но о достояниях можно было узнать его возрасте тоже, как они узнавали о его характере? The question is that in this verse, she said that she's looking for a husband that is same age, same character and same and qualities. Yeah. And достояние, как узнали? Нет, характер. So by the age you can tell easily, but how could they tell that they are same character? How В наше время делают гороскопы, да? today, nowadays we make horoscope, but how they checked character? Well, they had horoscope. They had. Они тоже делали гороскопы. They know the people. Они также разбирались в людях. You know, he knows his daughter, И также он знал свою дочь, например. and he can. It's easy to see what Kardamamuni И was. было достаточно легко увидеть качество Кардамамуни. He's Manu, you know. И он, but потому что so он ману сам. he knows the quality of someone like that, of saintly people. He mentioned that when he met him. You know. И он, так как он ману, и он может разбираться в качествах святой личности, и это упоминается тоже. Or if it was Brahma told him, I'm not sure. I don't remember. И также, я не уверена, но ему кажется, сам Брахма тоже сказал об этом. Because this was, you know, already arranged. Потому что этот союз уже был изначально устроен свыше. Somebody may direct somebody, you know. Кто-то может дать наставление кому-то относительно. There's this really good man over there. Например, You вот know, там take есть the word for it. хороший мужчина там-то. Like I was with, I think it was Sachadev, you know, you don't know him, but in Vrindavan, Но во Вриндаване был один and преданный. we're in one of the shops, and И мы this были в Dinesh, he магазине. said, yeah, I just got my sister married, И он сказал, он упомянул одного из магазинов, что я только что недавно женил свою сестру. and, you know, they didn't know each other, never met before. Они никогда And this American devotee was like, и они никогда даже не знали друг друга, и тут преданный can that не be? понял, как это вообще возможно. He said, well, we know the families, you know, they know each other for many generations. И он сказал, мы знаем их семьи, и мы знаем эти семьи очень хорошо в течение They know многих what kind поколений. of people are from that И family. мы знаем, какие люди в той семье есть, поэтому. So you know, like if somebody's living like Kardamamuni, and you know, the educated person would know what kind of qualities this person И has. когда кто-то живет таким образом, как Кардамамуни, то образованный человек легко разберется в том, какие у него качества. And he might have been famous among the demigods, because the demigods, they know these things. И также он мог быть очень известен среди полубогов, потому что полубоги, они очень, знают там всех святых, разбираются в них. All right. Okay. Can I ask also a question? Yeah. Я хочу спросить, какое должно быть настроение у пуджари, когда он поклоняется божествам на алтаре. My question is, what should be the mood of the pujari or the devotee who is doing service to the deities? Because we know the external things that we have to do, but what have to be our mood? And we're trying to please Krishna. Мы должны стараться удовлетворить Кришну. You know, like what should be the mood if you're taking care of your child, Например, какое должно быть настроение, когда вы заботитесь о своем or your ребенке, husband, или о муже, or a guest, или о гостях? so whatever rasa you have with Krishna. Какая раса у вас есть с Master. Кришной? But it should be that we're trying to please Krishna by whatever we do. Why do we want to do these external things? It's for the pleasure of Krishna. И то есть почему мы хотим делать все эти вечные, внешние действия? Потому что мы хотим удовлетворить Кришну, нам надо действовать с желанием удовлетворить его. You know, that we're trying to give ourselves to Krishna also. Мы пытаемся также сами себя отдать Кришне. Like, you know, it's easy to offer some flowers. Потому что, например, легко предложить какой-то цветочек. Anybody can do Все it. это могут сделать. To really offer yourself to the lotus feet of Krishna. Но, например, самого себя предложить к лотосным стопам Кришны. Not, you know, that when will that day be mine? Kabe habe bolo. Хабы-хабы And I can really offer myself, Когда not же just этот день not just настанет? offer the things, but offer me, you Когда know, я смогу fully. предложить сам себя, не просто какую-то вещь предложить, а You know, полностью себя total предложить. surrender. Полное предание. Like Arjuna said, okay, whatever you say, I'll do it. Как Арджуна сказал, хорошо, я сделаю все, что ты мне скажешь.
I saw one Christian church in America, the Christian churches, sometimes they put some very clever things Я как-то видела в одной христианской outside, церкви, like они иногда такие как бы вывески с фразами очень интересными выставляют. they'll tell you what the next week's sermon is going to be. Например, они там выставляют, какая церемония будет на следующей неделе. One, I said, many people want to serve God И там было один раз написано, многие люди хотят служить Богу, as an advisor. как советники. God, you should do like this. Да, типа, Господь, тебе надо так-то Give me делать, this, give так-то. me that. Дай мне то, дай мне сё. But the other one was good. It said, melt me, А другой был также, расплавь меня, mold me, взбей меня, use me. используй Like меня. if you're making a metal statue. Например, когда вы делаете металлическую So статую, you melt the metal сначала вы расплавляете and металл, then you pour it in a, потом вы из него to get whatever kind какую-то of shape you форму, чтобы want. получить, вливаете его And в then you форму. use it for whatever, whether it's a knife or whatever it is. А потом вы его используете с той целью, с которой So его he's asking вывели. God, do that to me, И там, то melt есть, me было down. обращение, Господь, сделай так со мной. Make me whatever you want and use me. Сделай то, что ты хочешь, чтобы я был, и Nice используй idea. меня. So that whatever we do, it should be for the pleasure of И Krishna. все, что бы мы ни делали, это должно быть до удовлетворения You know, Кришны. how can I please Krishna? Как я могу удовлетворить Кришну? You know, that we're really meditating on Krishna. Таким образом мы If медитируем we're на cooking Кришну. that Krishna's going to eat, Если мы готовим, то Кришна это потом будет where we're есть. offering to Krishna, he's eating. Когда мы предлагаем, он это ест. You know, he's seeing us when we chant, he's hearing it when we dance, Он he's видит, seeing. когда мы воспеваем, он When you слышит, put как on мы tilak, воспеваем. and Krishna sees it. Он слышит, когда мы He likes it. видит, когда мы танцуем, он видит, когда мы ставим тилаку, ему это He likes нравится. to see that. Ему нравится это видеть. So we try to think like that. Нам надо таким образом. But to regulate our life, you know, the external things like cleanliness and all that's for Krishna's pleasure also. И когда мы регулируем свою жизнь, Ultimately, например, why we're чистота doing it is и for все Krishna's остальное, то, ради чего мы это все делаем, это для удовлетворения Кришны, для его радости. If you're giving anything to Krishna И все for his pleasure, даете Кришне для его удовольствия. and he reciprocates. И он взаимодействует с нами. He's the Supreme Lord. Он верховная личность Бога. Yatamam prapadyate. As we surrender to Krishna, he rewards us accordingly. В соответствии с тем, как мы предаемся Кришне, таким образом он нам отвечает, вознаграждает нас в соответствии с этим. All right. And then, you know, we have many prayers in the Bhāgavatam. И у нас также есть очень много молитв в Religious Бхагаватам prayers, you know, that are worshiping Krishna. для поклонения Кришне. All right. Хорошо. So Prabhupada said, we're worshiping the same Krishna as Mother Yasoda did. И Прабхупада говорил, мы поклоняемся тому же Кришне, которому поклонялась The same Ишода, Lord Chaitanya that Sachimata worshipped. и тому же Господу Чайтанье, которому поклонялась Сачимата. It's us, it's different, it's not Krishna. It's Это не Кришна другой, это мы другие. So, you know. Okay? Можно вопрос? More question? Yeah. Я хотел спросить, если Прабхупада, он просил какое-то количество времени читать? То есть должно ли быть какое-то количество? Да, просили, что Прабхупада? The question is, did Prabhupada sometime ask some specific time that we should read? Did he ever mention some specific time that devotee should read? I don't know for sure. Он не знает наверняка. He might have said 1 hour, but I don't remember where. Может быть, он упоминал 1 час, но я не помню точно. You know, we had the class every day, so that's one, and he said you should read more. И он сказал, у нас каждый день есть урок, это один момент, но мы также должны читать больше. You know, but basically it should be all the time, you know. Но на самом деле это должно быть в течение всего времени происходить. Because he said, like, different people are different. И он также говорил, что каждый человек, то есть каждые люди, они все разные вообще. Some people have, you know, they love to read, they can read all day. Некоторые люди, они любят читать, могут читать вообще весь день. Some people, you know,
they like to work, they like to do things, А but другие любят работать, любят some делать people like вещи. to just chant all the time. А другие любят воспевать все время. But everybody should read, everybody should chant, Но все должны воспевать и все должны читать. but everybody's got different propensities. Но у каждого есть своя какая-то склонность и Can't give an возможность. order that everybody has to read 2 hours or something, Нельзя выдать приказ, что все теперь читают 2 часа. because или some что-то couldn't такое. do it, То, что кто-то, да, это может сделать for whatever reason. по каким-либо причинам. Then they might feel bad or feel Потому like что. quitting, or other people А might другие get, могут начать себя the ones who чувствовать are doing it might get puffed up. тяжело, потому что у них не получается или еще что-то, а другие могут возгордиться, что у них Right. да получается. Like, one time somebody asked Prabhupada, what's the right good amount to eat? И кто-то как это спросил Прабхупаду, какое верное количество еды, чтобы съедать. And Prabhupada, he was talking about himself. He said something like 3 chapatis А and Прабхупада ответил a просто little rice, a относительно little самого sabji, себя, 1 там, cup of dal. 3 чапати, там чуть-чуть дала, чуть-чуть риса, и он про себя просто говорил. So this person was influential, and he put out that Prabhupada says, this is what we should И этот eat. человек, он был влиятельный, и поэтому он выдал такой указ, что Прабхупада сказал, что мы должны все вот так вот есть. And they started enforcing that in the temples. И они начали это как бы Everybody gets only, насильно вводить в храмах, что все только these are all получали like, 3 чапати там и все. young kids that were meat eaters like a couple months before. А это были все молодые ребята, которые еще буквально пару месяцев назад были мясоедами. And, devotees were going crazy, so Преданные сходили с ума. just dying, starving. Они умирали с голода. So some realized that this doesn't seem right. И кто-то догадался, что в этом что-то неправильно. Asked Prabhupada again. He said, "No, that's for me." И они опять спросили Прабхупаду, и Прабхупада сказал, нет, это мой рацион. But someone is like an elephant can eat 40 kilos. Например, слон может съесть 40 килограмм, Someone else like an ant, they can eat a little bit. а кто-то как муравейчик может съесть чуть-чуть. So you should eat what you can digest. То есть надо питаться такое количество, сколько мы способны переварить. In the early days, there was one devotee that would eat like 15 chapatis or something. На ранние дни был один Prabhupada преданный, was happy with that. 50 чапати за раз съесть. И Прабхупада был доволен, он подкладывал ему. We didn't say everyone has to eat 15 chapatis, Он сказал, не все должны есть 15 чапати. right? Спасибо. Идея как He бы. didn't say everyone has to eat like him. И он сказал, не все должны есть так, как я ем. Okay. Any more? Какие-то еще вопросы? Thank everybody for that. Whoever made it on the Harinam yesterday. Спасибо всем тем, кто смог попасть на Харинаму вчера. It's nice. What's the name of that little boy? Как зовут маленького мальчика? Гауранга. Really far out. He played Mridanga like more than 2 hours. Он молодец, больше 2 часов рубил на мариданге. And he's really good. I И mean, он he хорошо играл, plays really nice. хорошо играет, Follows really nice. хорошо следует за мелодией. And he did the other walking Harinam too. Yeah. So these are special people that are coming to, Krishna is sending to help us. Очень необычные дети приходят, их Кришна посылает. Он сейчас про Гаурангу говорил, который на барабане несколько часов, несколько харинам подряд играет. Okay. Śrīmad Bhāgavatam ki Jai. Devahuti ki jai. Jai. Manu ki jai. Jai. Kardamamuni ki jai. Jai. Gaur Premanandi. Haribo. Sakar Chandra Maharaj ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Balakrishna is watching. Vishaka is watching. Mariposa Saksa Vedra. Is that somebody we know?
Okay, so thank you, whoever's joining. Bibhishan is there. Vishaka Priya, back. Bibhishan, you can't invite him. Okay, we're going to hang up. Color is weird, and I'm sorry, my skin is not that color. And somehow the